Welcome to A to Z classroom. This is 6th period of refraction of light at plane surfaces. Today's topic is total internal reflection. Take one drawing sheet and draw two perpendicular lines. This is M and M and N. For example, it is a surface separating two mediums, a surface which is separating the two mediums, and it is a normal which is drawn to the surface. Now take one thick glass slab and curved glass slab. Take one curved glass slab and place the glass slab. The diameter of the glass slab is coincides with the MM surface. The curved surface is, this is the curved surface and the diameter is coincides with the MM surface. Now this part is denser medium, this part is rarer medium because it is glass slab and air. N is the normal which is drawn to the MM surface. Here MM surface is separating the denser medium and rarer medium. So this is the denser medium and this is the rarer medium. This is the denser medium and rarer medium. Here N is a perpendicular line drawn to the MM surface. That means it is a normal to the MM surface. Here the zero of the glass slab, that means 90 degrees of the glass slab, 0 point of the glass slab exactly coincides with the center of the two lines N and MM. This is the center of the two lines. They are coincides with the center of the two lines. Now take one laser light and focus the beam of the light on the N path, that means on the normal. Observe the light. So here light is traveling from denser medium to rarer medium. So from glass slab to air, that means it is traveling from denser medium to rarer medium. Observe the light. There is no deviation in this path of the light, because when a light ray is traveling perpendicular to the surface of the separating two mediums perpendicularly, there is no deviation in the light ray. So if we focus the light ray on the normal, it is not deviating. So it is traveling from glass slab to and releasing in the air in the same path. There is no deviation. That means there is no refraction. So there is no deviation. అంటే ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు యాక్టివిటీలో చేసినట్లే ఒక MM అనే సర్ఫేస్ని ఒకదాన్ని తీసుకున్నాం. దానికి పర్పెండిక్యులర్గా డ్రా చేసిన ఒక లైన్ని NN, దీన్ని నార్మల్ అనుకుంటాం. ఒక కర్వ్డ్ గ్లాస్ స్లాబ్ని, ఆ గ్లాస్ స్లాబ్ యొక్క డయామీటరు ఈ MM సర్ఫేస్తో కోయిన్సైడ్ అయ్యే విధంగా ఈ విధంగా ఉంచాం. ఇప్పుడు ఒక లేజర్ లైట్ని తీసుకొని ఈ NN ఈ నార్మల్ మీద ఫోకస్ చేసామంటే లేజర్ లైట్ డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ఈ లేజర్ లైట్లో ఎటువంటి డీవియేషన్ అనేది ఉండదు, అంటే ఎటువంటి రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఉండదు. సేమ్ పాత్లో సో it is propagating in the same path in the denser medium and rarer medium. ఆ లేజర్ లైట్ అనేది అదే పాత్లో ట్రావెల్ అవుతుంది, అంటే డెన్సర్ మీడియంలో నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి అదే పాత్లో ట్రావెల్ అవుతుంది. పాత్లో ఎటువంటి డీవియేషన్ అనేది ఉండదు. నౌ ఫోకస్ ద లేజర్ లైట్ విత్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్, different incident angles. For example, take 15 degrees angle. This is 15 degrees angle. Always we can measure the angle of incident. This is angle of incident and
normal. The angle between the angle of incident and the normal is called incident angle. Observe the refracted angle. The refracted angle is more than the 15 degrees. This is the more than the 15 degrees because light is traveling from denser medium to rarer medium. If light is traveling from denser medium to rarer medium, the refracted angle is more than the incident angle. The refracted angle is greater than the incident angle. Already we know. So here also light is traveling from denser medium to rarer medium. So its refracted angle is more. That means the refracted ray is moving away from the normal. ఈ యాక్టివిటీని ఇంతకుముందు నార్మల్ మీద లేజర్ లైట్ని ఫోకస్ చేసినప్పుడు అదే పాత్లో ట్రావెల్ అయింది, ఎటువంటి డీవియేషన్ లేకుండా. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్తో లేజర్ లైట్ని ఫోకస్ చేస్తాం. ఇక్కడ లేజర్ లైట్ అనేది ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం. సో 15 degrees యాంగిల్తో లేజర్ లైట్ని ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ని ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ అనేది దెన్ 15 degrees వస్తుంది. ఎందుకంటే లైట్ అనేది డెన్సర్ మీడియంలో నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి ట్రావెల్ అవుతుంది. లైట్ డెన్సర్ మీడియంలో నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి ట్రావెల్ అయితే దాని యొక్క రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఆ రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది నార్మల్ నుంచి దూరంగా జరుగుతుంది. బికాస్ ఇట్స్ స్పీడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇట్స్ స్పీడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, దట్స్ వై. So the refracted angle is more than the incident angle. Now increase the incident angle. This time I am taking 20 degrees incident angle. So this is the 20 degrees. The refracted angle is more than this. So this is the refracted angle. So refracted angle is more than previous because the incident angle is more. The refracted angle is also more. So refracted angle is moving away from the normal. ఈ సెకండ్ కేసులో ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ని 20 degrees తీసుకుంటున్నాను. ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ 20 degrees తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ ఇంకా పెరుగుతుంది. అంటే ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ అనేది నార్మల్ నుంచి ఇంకా దూరంగా జరుగుతుంది. బికాస్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఆల్రెడీ వీ నో లైట్ అనేది డెన్సర్ మీడియంలో నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది నార్మల్ నుంచి దూరంగా జరుగుతుంది. సో ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఈజ్ మూవింగ్ మచ్ మోర్ from the normal. So the refracted ray is moving away from the normal. Now in third case, take one particular incident angle. At one particular incident angle, so one particular incident angle, the refracted ray is not enter into the rarer medium. It is exactly grazing with the surface of the surface which is separating the two mediums. Understand. If you take a particular incident angle, the refracted ray is not releases into the rarer medium. That means మనం ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది రేరర్ మీడియంలోకి రిలీజ్ కాదు. ఇట్ ఈస్ గ్రేజెస్ విత్ ద సర్ఫేస్ విచ్ ఈస్ సపరేటింగ్ ద టూ మీడియమ్స్. ఆ రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ అనేది ఈ టూ మీడియమ్స్ని అంటే డెన్సర్ మీడియంని రేరర్ మీడియంని సపరేట్ చేసే ఈ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ సర్ఫేస్ మీద వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ గ్రేజెస్. సో దాని మీద ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ గ్రేజెస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మీడియం. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా దాంతో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది, ఆ ఇంటర్ఫేస్తో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. సో ఎట్ విచ్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఈజ్ గ్రేజెస్ విత్ ద సర్ఫేస్ విచ్ ఈజ్ సపరేటింగ్ ద టూ మీడియమ్స్, దట్
incident angle is called, this incident angle is called critical angle. This incident angle is called critical angle. ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ దగ్గర రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది ఎగ్జాక్ట్గా 2 మీడియమ్స్ని సపరేట్ చేసే సర్ఫేస్ మీద వస్తుంది. 2 మీడియమ్స్ని సపరేట్ చేసే సర్ఫేస్తో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. ఏ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ దగ్గర అయితే ఇలా జరుగుతుందో ఆ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్నే ఏమంటామంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటాం. ఇక్కడ ఒక రకంగా చూడాలంటే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ది నార్మల్ అండ్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఈజ్ 90 degrees. The angle between the normal and refracted ray, this is the refracted ray, is 90 degrees. Let us consider light is traveling from denser medium to rarer medium. It is medium 1 and it is medium 2. The refractive index of the medium 1 is n1. The refractive index of medium 2 is n2. So light is traveling from one medium to first medium to second medium. Light is traveling from first medium to second medium. The first medium refractive index is n1. The second medium refractive index is n2. Refractive index is n2. Already we know when light is traveling from denser medium to rarer medium, its refractive angle is more than the incident angle. Already we know angle of incident is I and angle of refraction is R. From Snell's law, already we know the Snell's law, n1 sin I equal to n2 sin R. This is called Snell's law. Already we know. So n1 sin I equal to n2 sin R. Here n1 by n2 equal to sin R by sin I. Sin R by sin I. If n1 by n2 is greater than 1, then sin R by sin I is also sin R by sin I is also greater than 1. That means the refractive angle is more than the incident angle. That means n1 by n2, that means n1 is denser medium, n2 is rarer medium, n1 refractive index is more than the n2. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉందంటే అది డెన్సర్ మీడియం. ఇప్పుడు n1 ఎక్కువగా ఉండి n2 తక్కువగా ఉంటేనే మనకి మోర్ దెన్ 1 వస్తుంది, గ్రేటర్ దెన్ 1 వాల్యూ వస్తుంది. ఒక ఫ్రాక్షన్లో న్యూమరేటర్ ఎక్కువగా ఉండి డినామినేటర్ తక్కువగా ఉంటేనే మనకి గ్రేటర్ వాల్యూ వస్తుంది, గ్రేటర్ దెన్ 1 వస్తుంది. అంటే n1 ఈజ్ ద ఫస్ట్ మీడియం, ఇట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మీడియం. ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మీడియం ఈజ్ మోర్ దెన్ ది refractive index of the second medium. So that means light is traveling from denser medium to rarer medium, then sin R by sin I, that means refractive angle is more than 1. That means refractive angle is more than the incident angle. Critical angle, we denote critical angle by C. So we are denoting critical angle by with C. So C is the critical angle. And refracted angle, observe the refracted angle. So the angle between the normal and refracted ray, this is the refracted ray, the angle is 90 degrees, refracted angle is 90 degrees. So R is equal to 90 degrees, R equal to 90 degrees. Critical angle is C, we denote critical angle with C, and refracted angle is
90 degrees. So n1 by n2 equal to n1 by n2 equal to sin r. Sin r means refracted angle. So sin 90 degrees by sin c, critical angle. Incident angle is c. Observe it. So already we know n1 by n2 equal to sin r by sin i. Sin r by sin i. Here sin r, refracted angle, sin r is equal to 90 degrees. So sin 90, and sin i is incident angle, that is called critical angle, sin c. So we are denoting by c. So sin c, n1 by n2 is equal to sin 90 by sin c. Sin 90 equal to 1. So sin 90 degrees equal to 1. So n1 by n2 equal to 1 by sin c. We can write this like sin c equal to n2 by n1, reciprocal of this one. So n1 by n2 equal to 1 by sin c. We can write this sin c equal to, this is the reciprocal, n2 by n1, reverse లో వస్తుంది. రెసిప్రోకల్ అంటే డినామినేటర్ ఏమో న్యూమరేటర్ అవుతుంది, న్యూమరేటర్ ఏమో డినామినేటర్ అవుతుంది. ఇక్కడ n1 by n2 అనేది 1 by sin c కిందకు వస్తుంది. sin c వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే n2 by n1 అవుతుంది. n2 by n1. Finally we got sin c equal to n2 by n1. Sin c equal to n2 by n1. Already we know n1 by n2 equal to n12. Refractive index, relative refractive index. So we are comparing two mediums. So refractive index of the two mediums. అంటే లైట్ యొక్క స్పీడ్ని టూ మీడియంస్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో కంపేర్ చేసేది రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. n1 by n2 equal to n12. That means, so the refractive index of the denser medium to the refractive index of the rarer medium. So first one is refractive index of the denser medium, second one is refractive index of the rarer medium. We are comparing light speed in refractive index denser medium to the rarer medium, that is called relative refractive index. So already we know n1 by n2 equal to n12. So from this equation, so sin c equal to here reverse, n2 by n1 is there. So we can write 1 by n12. Sin c equal to 1 by n12. This is the formula to calculate the critical angle of the denser medium. Already we learned for a particular incident angle, the refracted angle grazes with the surface which is separating the two mediums. This incident angle is called critical angle. If incident angle is more than the critical angle, that means greater than the critical angle, what happened? For example, this is the critical angle. If incident angle, take the incident angle more than the critical angle, what happened to the refracted angle? The refracted angle does not enter into the rarer medium. It is again refracted into the denser medium only. Understand it clearly. ఒక పర్టికులర్ క్రిటికల్ యాంగిల్, ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ దగ్గర రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ అనేది టూ మీడియమ్స్ని సపరేట్ చేసే సర్ఫేస్తో కోయిన్సైడ్ అవుతుంది, గ్రేజింగ్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ని ఏమంటామంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటాం. ఇఫ్ మనం తీసుకునే యాంగిల్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే కూడా ఎక్కువగా తీసుకున్నామంటే ద ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్.
రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ అనేది యాక్చువల్గా రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ అనేది డెన్సర్ మీడియంలో నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే కూడా ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుందంటే రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ సో ఆల్సో ఎంటర్ ఇన్ టు ద డెన్సర్ మీడియం. వెన్ ద ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్, the refracted angle does not enter into the rarer medium. It again enter into the denser medium. This phenomena is called total internal reflection. This phenomena is called total internal reflection. Actually, light is traveling from denser medium to rarer medium. It is refracting. So, incident angle in one medium, refracted angle in another medium, but the incident angle is more than that means greater than the critical angle. The refracted angle also in the same medium, the refracted ray also enter into the same medium. This phenomena is called total internal reflection. Total internal reflection. యాక్చువల్గా లైట్ వన్ మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంలోకి ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్సిడెంట్ రే అనేది ఒక మీడియంలో ఉంటుంది, రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది ఇంకొక మీడియంలో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సిడెంట్ రే డెన్సర్ మీడియంలో ఉంటే రిఫ్రాక్టెడ్ రే రేరర్ మీడియంలో ఉంటుంది. ఇన్సిడెంట్ రే రేరర్ మీడియంలో ఉంటే రిఫ్రాక్టెడ్ రే డెన్సర్ మీడియంలో ఉంటుంది. కానీ ఇన్సిడెంట్ రే యాంగిల్ అనేది క్రిటికల్ యాంగిల్ కంటే కూడా ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది రేరర్ మీడియంలోకి ఎంటర్ కాకుండా మళ్ళీ అది డెన్సర్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది, రిఫ్రాక్టెడ్ రే. ఈ ఫినామినానే ఏమంటామంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. వన్స్ అగైన్, వెన్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్, ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే అగైన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద డెన్సర్ మీడియం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంతవరకు మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.